Tamil is an ancient language. It is spoken by millions around the world. Its history spans over 2,000 years. This makes it one of the oldest living languages. Tamil is known for its rich literary tradition. It boasts a vast collection of ancient texts and poems. The language has survived centuries of change. Tamil continues to evolve while preserving its ancient roots. This makes it a unique and fascinating language to study. Tamil's long and illustrious history is a source of pride. Tamil is a classical language. It has a continuous literary history, spanning over 2 millennia. Besides India, Tamil is spoken in countries such as Sri Lanka, Singapore, Malaysia, South Africa, Mauritius, and Fiji. The Tamil script is unique and visually striking. It is characterized by its rounded letters and intricate symbols. The script consists of 12 vowels and 18 consonants. These combine to form a wide range of sounds. So let's explore the vocabulary, grammar, and sounds of this fascinating and beautiful language. Let's start with some common greetings and phrases in Tamil. Hello. Greetings. Vanakkam. Vanakkam. Good morning. Kaalai vanakkam. Kaalai vanakkam. Good evening. Maalai vanakkam. Maalai vanakkam. Thank you. Nandri. Nandri. How are you? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? Okay, brother. சரி, தம்பி. சரி, தம்பி. See you again. மீண்டும் சந்திப்போம். மீண்டும் சந்திப்போம். What is your name? உங்கள் பெயர் என்ன? உங்கள் பெயர் என்ன? See you tomorrow. நாளை சந்திப்போம். நாளை சந்திப்போம். Tamil follows a subject-object-verb sentence structure. She is reading a book. அவள் புத்தகம் படிக்கிறாள். அவள் புத்தகம் படிக்கிறாள். I am drinking coffee. நான் காபி குடிக்கிறேன். நான் காபி குடிக்கிறேன். He is writing a lesson. அவர் பாடம் எழுதுகிறார். அவர் பாடம் எழுதுகிறார். They are building a house. அவர்கள் வீடு கட்டுகிறார்கள். அவர்கள் வீடு கட்டுகிறார்கள். I saw a storm. நான் புயல் பார்த்தேன். நான் புயல் பார்த்தேன். Tamil has 8 cases, but unlike languages such as Polish or Russian, Tamil's case system is simpler and more regular. For example, Tamil primarily uses simple suffixes attached to nouns to indicate grammatical relationships. In addition, there are no inflections based on gender or number, making it less complex than Slavic languages. Furthermore, Tamil adjectives do not decline. Only nouns are marked with case suffixes. The nominative case marks the subject of the sentence. There is no suffix because it is the base form of the noun. Here are some example sentences. She is singing. அவள் பாடுகிறாள். அவள் பாடுகிறாள். He is working. அவன் வேலை செய்கிறான். அவன் வேலை செய்கிறான். I am reading a book. நான் புத்தகம் வாசிக்கிறேன். நான் புத்தகம் வாசிக்கிறேன். The accusative case marks the direct object of the sentence. The suffix re is used. Here are some example sentences. He is reading the book. அவன் புத்தகத்தை படிக்கிறான். அவன் புத்தகத்தை படிக்கிறான். I saw the flower. நான் பூவை பார்த்தேன். நான் பூவை பார்த்தேன். I watched the movie. நான் படத்தை பார்த்தேன். நான் படத்தை பார்த்தேன். The dative case marks the indirect object, often meaning to or for. The suffix is g. Here are some example sentences. I gave him a gift. நான் அவனுக்கு பரிசு கொடுத்தேன். நான் அவனுக்கு பரிசு கொடுத்தேன். She is giving food to the child. அவள் குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கிறாள். அவள் குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கிறாள். He is going to school. அவன் பள்ளிக்குச் செல்கிறான். அவன் பள்ளிக்குச் செல்கிறான். The instrumental case marks the means or instrument by which an action is done, equivalent to with or by. The suffix is டாள். Here are some example sentences. He cut with a knife. அவன் கத்தியால் வெட்டினான். அவன் கத்தியால் வெட்டினான். She is cooking with her hand.
அவள் கையால் சமைக்கிறாள். அவள் கையால் சமைக்கிறாள். I climbed by the rope. நான் கொடியில் ஏறினேன். நான் கொடியில் ஏறினேன். The sociative case indicates companionship, meaning with or along with. The suffix is you யோடு or. யுடன். Here are some example sentences. I went with a friend. நான் நண்பனோடு சென்றேன். நான் நண்பனோடு சென்றேன். She came with her mother. அவள் தாயுடன் வந்தாள். அவள் தாயுடன் வந்தாள். I spoke with him. அவனுடன் பேசினேன். அவனுடன் பேசினேன். The ablative case indicates movement away from something, and thus means from. The suffix is இருந்து or ill. Here are some example sentences. She came from the school. அவள் பள்ளியிலிருந்து வந்தாள். அவள் பள்ளியிலிருந்து வந்தாள். I fell from the tree. நான் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தேன். நான் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தேன். He came from home. அவன் வீட்டிலிருந்து வந்தான். அவன் வீட்டிலிருந்து வந்தான். The locative case expresses location, meaning in or at. The suffix is ill. Here are some example sentences. The dog is running in the garden. நாய் தோட்டத்தில் ஓடுகிறது. நாய் தோட்டத்தில் ஓடுகிறது. He is studying at school. அவன் பள்ளியில் படிக்கிறான். அவன் பள்ளியில் படிக்கிறான். She is working at the shop. அவள் கடையில் வேலை செய்கிறாள். அவள் கடையில் வேலை செய்கிறாள். The genitive case indicates possession, equivalent to of or belonging to. The suffix is lin. Here are some example sentences. His book is beautiful. அவனின் புத்தகம் அழகாக உள்ளது. அவனின் புத்தகம் அழகாக உள்ளது. Her house is big. அவளின் வீடு பெரியது. அவளின் வீடு பெரியது. The friend's car is fast. நண்பனின் கார் விரைவாக செல்கிறது. நண்பனின் கார் விரைவாக செல்கிறது. Here are the personal pronouns in the nominative case. நான் I am reading a book. நான் புத்தகம் படிக்கிறேன். நான் புத்தகம் படிக்கிறேன். You, informal singular. டி நீ You are writing a lesson. நீ பாடம் எழுதுகிறாய். நீ பாடம் எழுதுகிறாய். You, formal plural. நீங்கள் நீங்கள் You are drinking water. நீங்கள் தண்ணீர் குடிக்கிறீர்கள். நீங்கள் தண்ணீர் குடிக்கிறீர்கள். He, informal. அவன் அவன் He is going to school. அவன் பள்ளிக்கு செல்கிறான். அவன் பள்ளிக்கு செல்கிறான். He, formal. அவர் அவர் He is going to the library. அவர் நூலகத்திற்கு செல்கிறார். அவர் நூலகத்திற்கு செல்கிறார். She. அவள் அவள் She is playing in the garden. அவள் தோட்டத்தில் விளையாடுகிறாள். அவள் தோட்டத்தில் விளையாடுகிறாள். They. அவர்கள் அவர்கள் They are watching a movie. அவர்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள். This. இது இது This is a tasty fruit. இது ஒரு சுவையான பழம். இது ஒரு சுவையான பழம். That. அது அது That is a big house. அது ஒரு பெரிய வீடு. அது ஒரு பெரிய வீடு. We inclusive. நாம் நாம் We are going to the garden, inclusive. நாம் தோட்டத்திற்கு செல்கிறோம். நாம் தோட்டத்திற்கு செல்கிறோம். We exclusive. நாங்கள் நாங்கள் We are writing a lesson, exclusive. நாங்கள் பாடம் எழுதுகிறோம். நாங்கள் பாடம் எழுதுகிறோம். Who? யார் யார் Who is he? அவர் யார்? அவர் யார்? What? என்ன என்ன What is this? இது என்ன? இது என்ன? When? வந்தாய். வந்தாய். When did you come? நீ எப்போது வந்தாய்? நீ எப்போது வந்தாய்? How? எப்படி எப்படி How are you? நீ எப்படி இருக்கிறாய்? நீ எப்படி இருக்கிறாய்? Where? எங்கே எங்கே Where is she going? அவள் எங்கே செல்கிறாள்? அவள் எங்கே செல்கிறாள்? Why? ஏன் ஏன் Why is he crying? அவன் ஏன் அழுகிறான்? அவன் ஏன் அழுகிறான்? How much? எவ்வளவு எவ்வளவு How much does it cost? அது எவ்வளவு செலவாகும்? அது எவ்வளவு செலவாகும்? Which? எது எது Which one is good? எது நன்றாக இருக்கிறது? எது நன்றாக இருக்கிறது? It may be hard to find good materials for Tamil, but actually Tamil is available on the Ling app. Click on the link in the description for a free trial.